Appreciate your time, sir. Now we want to shift gears and talk about what has just been unveiled today. And to help me understand more about the BBI initiative and the status of the nation is none other than Honorable Professor Mohamud Sheikh, the MP for Wajir South. He's a member of the Finance and Health Committee at the National Assembly, also a professor of tropical and infectious diseases. Thank you so much, Mheshimiwa, for coming to the studios this morning. Thank you very much, Serfine. All right, what's your take home from the just concluded event, the unveiling of the BBI report? From what Raila Odinga said and the President Uhuru Kenyatta said, what is it that stood out for you about their remarks? Look, BBI is a baby being waited for by many Kenyans, and that includes the people of Wajir South, who find it to be that BBI, Wajir South is the home for BBI. That's what they say back there at home. And so they have been waiting eagerly for this. And we will receive BBI with the two arms, with our two hands. And the reality is that President Uhuru Kenyatta has taken, and the Right Honorable Odinga have taken an initiative, an effort to ensure that Kenyans are united, and they're united over, resource sharing. They're united over peace and stability, and that is what the BBI is all about. It has a legal basis. That's what the president has said, and I do agree with him on that aspect, because it talks about people's participation. Over 7,000 Kenyans have participated in this. That includes about 400 leaders. That includes about youth. That includes about women and children. Women and adults, over 18, that is, at least. So all genders were actually participating in this. So it was a national cohesion. It was a national participation. It is pegged in Article 10 of the Constitution, Chapter 10 of the Constitution, rather. And that is where we are. So, the public participation is pegged in the Constitution. That's what I want to clearly say that. Do you feel, and that is what has been happening. Satisfied with how that public participation process was done? You have had Raila Odinga there mentioning how the process was done and how they even went around the counties for what some would call taking reggae to the counties. Do you feel satisfied that actually what is contained in that report is what Kenya has to say? Sure. Terminologies aside, the fundamental aspect is that every Kenyan, at least, every Kenyan is aware and quite conscious about BBI and what it is doing, what it was for. What I have earlier said is that over 7,000 Kenyans have participated in this, and 400 leaders were consulted and discussed with. It is an obvious thing that it has reached every corner of this country. It has collected all information. It has collected all the views, grievances, and the hopes of the people. So it looked at the grievances, it looked at the hopes of the people, it looked at the challenges, it looked at the issues that people face day to day in Kenya. The Munyonge, as they call it, or Mamamboga, as they call it. Those were consulted and discussed with on what are your challenges today, what really affects you. And that is where the value stands now in BBI. It means that it has gone to every corner of Kenya. If it has gone to Mandera, if it has gone to Turkana, if it has gone to Wajir and Wajir South people, then I feel that considerable amount of participation has been done. So those are the fundamentals of BBI, and consulting communities and people, wherever they are, is the fundamental thing for the people's Kenyans' right. It's the Bills of Rights. And that is where it is pegged in as well in the Constitution. They say that it began in Kisii. That is why it was being unveiled in Kisii, and of course went to Kakamega, Mombasa County, then Makueni, Narok, and Garissa County, and Meru County. Then COVID-19 happened, and the momentum was a bit slowed down. But underground, things have been happening, activities have been taking shape, and today we see the unveiling of the BBI report. It's going to be presented to members of the public to have a chance to read it and see what is contained vis-a-vis some of the proposals that were there earlier. But a lot is to be expected, Mheshimiwa. I believe you interacted with the initial version of the BBI report that was taken through the validation hearings. What is it about the conversation about the BBI initiative and even what was contained in this particular initial document that is close to your heart, something that you feel is what is going to heal what is ailing Kenya? I always think about the values of the sovereign of Kenyans.
and the values of the sovereign of Kenyans is about the power, the sovereign power of Kenyans. And the national conversation is more about stability. It is about looking at the stability of this country. That is what I particularly look at. There are 9 key areas that BBI clearly stipulates and clearly discusses and clearly examines. And that is where we are. So those 9 key areas that ultimately looks at unified and secure Kenya is what we want to see. If there is a conflict, I mean, look, we've had conflicts in the past in elections, in 2007, in 2013, in 2017. Although the conflicts varied, from one to another. Obviously, the 2007 one was quite critical. And if Kenyans disagree on matters of elections, if they disagree on matters of resource sharing, if they disagree on matters of political, presence and affiliation, then it means that there is a time that we have to come to the table, and that is where it is. And that is where the conversation begins, looking at the sovereign power of Kenyans. And that is what BBI is trying to discuss. And that is what President Uhuru Kenyatta and Honorable Raila Odinga have decided to say. It is time for us to unify our people, to have a stable and prosperous Kenya, so that we can see that we have opened up the next chapter of high-income earning country. The World Bank, IMF, have considered Kenya to be a middle-income country. We want to go to the next level of high-income country, and that can only be achieved through a stability, through a stable Kenya, a prosperous Kenya that hold hands together so that they can reach the greater heights that they can go. Mheshimiwa, it's good that you've touched on the issue of divisive elections and taken us back to history on how we've had to suffer the negative impacts of such divisive elections in the past. Talks are now that we need to see how we can come up with a formula that addresses the issue of winner takes it all. This is something that many believe is what has caused us to be on different sides when it comes to electioneering period. How do we then address this issue of winner takes it all at the end of the day? Look, while I have not mastered all the 9 areas, the key areas that I've not looked at the details and mastered them, and for me to explain each item on each article of that, I see that the fundamentals that has been looked at is that sharing resources and sharing political positions is an important factor, and therefore everyone will come to the table and be satisfied. I mean, I'll give you a very simple example, the way I came to politics. I mean, I was a professional, so I joined on this. In my area, in my country, in my part of the county, we have got what we call negotiated democracy. And people sit down in a tree and discuss that. There are those that disagree with us on negotiated democracy, but I do support negotiated democracy, because people will sit down and negotiate resources and leadership. And that is where we are in Kenya as well. So it is a mini negotiated democracy in this case. So BBI is a mini negotiated democracy where people will be sitting table together and say, what are our ills? What are our challenges? Why are we not agreeing on this matter? There will always be a point to agree to disagree on various other factors. But the fundamentals of a stable, prosperous Kenya cannot be an issue that can be taken off the table at any time. It is all about Kenyans. It is all about the prosperity of this country. It is all about the future generation that we hand, the baton of success that we hand over to the future generation. So that is where we are trying to look at, in BBI. And when on the 26th, it is on the 26th, I think, that the president has said, I might have missed that we're going to meet in Boma. In that case, a fully fledged document will be unveiled and will be discussed further in terms of the way we go to the next level. Look, let me just remind you one thing. Article 256 and 257 gives Kenyans the opportunities to be able to amend the constitution. So there is an opportunity for this BBI to be looked and brought to either Parliament or to the public, so the public can look at it again in terms of referendum. But all those details are in the report, and I cannot preempt, although I have
not seen every aspect of that report. But if what ODM leader Raila Odinga said is anything to go by, is they're actually going to be pursuing a popular initiative that will involve doing what was done before. That is to take, he said this is not a document that is cast in stone, that it is going to go through a process of consulting Kenyans. It's going to be taken back to the public to go through it, and the final document is going to be taken they're going to come up with a final document, then they're going to go to the IEBC to be given the green light after collecting, I believe it should be 1 million signatures, then go to the county assembly, the same process that we have seen before. So we are just about to find out, how long this is going to take before we actually know the final way forward on the BBI initiative. But then let's talk about something else that he said when the BBI initiative was taken to Meru County. Issues that came forth included land, industrialization, infrastructure, equity, and the one man, one shilling debate. This is something that was debated in the country for quite a number of days in the past, and there are certain regions, certain communities that felt that they are going to be disadvantaged if we use this particular formula in revenue allocation. You seem to be, you represent a region that for a very long time has been considered marginalized. One of the regions that felt that if we go the one man, one shilling formula, then they will be left out when it comes to revenue allocation in the country. What's your take on this particular subject? Thanks, Serfine. Look, I have always said this, that if Adam and Eve came today to this world, if they returned from heaven to this world, the first place they will identify with themselves is Wajir South, underdeveloped, impoverished, and that has not been looked at. And there is not an inch of tarmac in that part of the country. Can you imagine? So an inch of a tarmac, let alone electricity that is not there, let alone running water that is there. These are challenges that we do have. And by the way, Wajir South is almost the equivalent of Central Province, Nairobi Province, and Western Province combined. And many of your viewers may not know that. And many of the leaders in Kenya may not even know that. So what I am only trying to say here is that the information that the Meru community have relayed, as much as the Wajir community have relayed, is there. The issue of 1 mile, 1 man, or 1 kilometer, 1 man, as they call it, one shilling, 1 man, as they may call it. Wajir South has got 290,000 as population, with almost 23,000 square kilometers. A constituency that is quite barren in terms of underdevelopment. These challenges that Kenyans face, every aspect of it, has been put open and forward by BBI. And that is how they have gone to go and see in every county that they have visited. That's what they have seen. But let me take you back what Honorable Odinga has said about the popular initiative. Yes, the popular initiative will be happening, and that is invoking Article 257 of the Constitution of Kenya. And that through that popular initiative is where Kenyans will be able to come out and say, this is where we want to go. A stable, prosperous, and reliable Kenya. And I'm using the term now, reliable Kenya, where foreign investors can rely on Kenyans on Kenya as a stable country. And that is where our next level will be. Will we get to that destination, going by what is happening right now? There's already divided lines when it comes to the BBI initiative. Some argue that it's a plot to create more positions for specific people. Others feel it's what we need as a country. Will we ever get to a point where we will all agree to move in one direction? My simple term, when the chicken comes to roost, the reality will be seen, and that is having an egg. And that egg will be a political realization that Kenya decided kuvuna kwa Kiswahili in Swahili. The hard work of the president of this country, Uhuru Kenyatta, together with Raila Odinga. And therefore that is where we want to take the point home, is to say that the political hullabaloos that are out there,
the political issues that are being raised and the fevers that are being raised by other political camps will obviously be something that will be discussed on the table. No Kenyan is far away from the truth. If it comes into issue of unified Kenya, if it comes into stable Kenya, if it becomes into a prosperous and reliable Kenya. So everyone will come to the table at the end. And therefore, we must agree to disagree. We must see divergent views on any aspect that comes about. Remember, go back to 2010 when the Constitution of Kenya was, was worked around and being released. There were people who disagreed. This very important document that looks at the sovereignty of all Kenyans and the sovereignty of this country, it had a debate of its own. It had a challenge of its own. There has been considerable amount of disagreement on the, I would not call it holy, but I will call it a supreme divine document that looks at the realities on the ground for Kenyans and the future of Kenyans. And therefore, BBI is here to stay. BBI is here to go to every village, to every home, and to be able to be supporting. And by the way, Wajir South will be the home for BBI. How you put it and the confidence you put in your statement is what stands out, Mheshimiwa. But then, so those who argue that it's a plot to create positions for a few individuals, what do you say about those arguments? Do they hold any water? Look, I think I will say that for the leaders that disagree the BBI going forward, they have got every right to have divergent view. Let that not be off the table, let's be honest. But over and above, Kenya is bigger than everyone else. Kenyans are more important than individual political, bandwagons. That is where we are. But we will welcome all views of people. That is why BBI has gone to every village in Kenya. That is why BBI team have gone to visit every county in Kenya. And therefore, the most important thing is the 9 elements, or the 9 elements that are there in the BBI document clearly looks at the bills of rights of communities. And therefore, that is the bottom line for us. Stable, prosperous, and cohesive Kenya is what we need. Let me take you back on the issue of inclusivity and sort of, amalgamate it with what I just asked you about whether this is a plot to create more positions. Must we expand the executive for us to achieve inclusivity, for us to have every part of the country and every community, every tribe feel that they are represented in the leadership of this country? Is that the best solution we can put on the table? Serfine, Article 257 gives the opportunity to every Kenyan to be able to have that popular voice. We will hear the voice of all Kenyans. Kenyans will tell us whether that is the way they want it, whether that needs to be amended, that we don't expand the executive or we do expand the executive. We will wait until every Kenyan has seen the document. But what do you think? In my view, I think it is the best thing that can happen to Kenyans. And therefore, expanding the executive? Expanding the executive is an issue that we really need to discuss on the table. But it will be the best thing to consider every individual, every communities that feel that they have been shortchanged in terms of representation need to be looked at. At whose cost? At the cost of the taxpayer, of course, when it comes to that. But you must, buy something at the value it costs. And therefore, the value of prosperity of Kenya cannot be put to scale. Wow, well said. Now, let's talk about, the issue of marginalization as well, and sort of try to look at how, as we expect Monday and, a clear understanding of what the BBI initiative is all about, if you look at the marginalized areas and the communities and the tribes that feel like they've been left behind for centuries in this particular country, how do we address that going forward as the BBI report is going to be unveiled on Monday? Recommendations are still welcomed. So as somebody who represents residents of such a region, what do you propose as what will be the solution to the marginalization issue?
The solution to marginalization is the reason as to why I'm representing, and I'm saying Wajir South should be split into 3 constituencies rather than into remaining 1 constituency that comprises of almost the equivalent of 89 constituencies in Kenya. And that is what it is, by the way. So if it is an equivalent of 3 constituencies, three provinces, then it means that it is quite substantially a large area, and therefore underrepresentation is there. Therefore, a living testimony are the people of Wajir South, and particularly also the people of Ijara that have seen marginalization in their part. Simply because, and North Horr as well, which is the largest constituency in the country. And by the way, it takes a substantial number of landmass on that. Kenya is about land and the people. Land starts with that. Without land, there will be no people. But there can be land without people. That's an obvious factor. And it is pegged in the Constitution, by the way. So representations will be something like, addition of constitution or constituencies, additions of wards, locations and sublocations, where the president is represented at that very, at that far end, which is sublocation. And therefore, creation of this will ensure that services is closer to the people. And that discussion has begun in BBI to say, wait a minute, we have been marginalized for over 50 years. What can we do this time to change that? And that is where the conversation of BBI comes in. And that is where Kenyans will say, here is where we were for the last 50 years, without water, healthcare, roads, infrastructures, and all other things that are required for human habitation. So here is where Kenyans will say, we must amend the constitution to accommodate those ones that have been forgotten, that have lived all their lives, not represented quite well, that have lived all their lives, not receiving the resources that the country receives on. And by the way, Raila Odinga, let me put it this way, Honorable Raila Odinga, one of the things that I admire about him is he is a living testimony of an opposition that has put the country to book, the administration or the executive to book for all those governments that have passed, from the time of Moi to the time of Uhuru Kenyatta. He has really put this and the previous governments to book when he was the opposition leader. I mean, I'm not going to talk about right now, simply because... I was about to query on the use of the word was. I will not say right now, because right now he has taken a step forward to say that we can discuss things on dialogue rather than discuss things on the streets. And therefore, that is why I'm using the term was. And therefore, we don't have an opposition in the country right now as we speak? Well, I mean, that is a question that really requires to be looked at. I mean, what opposition should mean. But we do oppose some motions that come to the parliament, by the way. So I did oppose a number of motions that came to parliament. But that is opposing what is not right or what you perceive not to be right. But what I am trying to say is that devolution came to Kenyans so that it can serve every individual in every corner of this country. And therefore, governments have been devolved and are actually serving people there are challenges, there are issues, there are things that need to be changed. We are growing, we are on the baby steps. We need to realize that over the next few decades, we are going to be able to move forward and devolution will deliver its fruits. All right. Mheshimiwa, you have been a leader in this country, and I'd like to know whether it's the person placed in that leadership capacity or it's the system that has failed. Because we're talking about marginalization and inclusion and saying, if we expand the positions, we may just solve the problem of some communities feeling that they are left behind in the leadership of this country. But even if you put that person there and the systems and the culture and the behavior is not worked on, still that individualistic character would still replicate what we are witnessing right now. We see even if somebody has been placed at a leadership positions, there still wars between the clans and the sub-clans. Still it goes down to the lowest level of division. How do we go about that? Serfine, I couldn't agree more. I couldn't agree more, but you will allow me to ruffle my feathers and blow my own trumpet in saying that the reality is this. Past leadership has been a challenge, has been an issue. A vocal representation of the key issues that matters to the communities day in, day out
is what has always been lacking. So what is really important to us is that we want to move from that far step and ensure that we are going to be moving to the next dawn. And there is where we want to capture, to say that I don't have a meter of tarmac in my constituency. I don't have electricity in my constituency. This is what I need. But I can only get those resources once Kenyans are united. Once we come to the table and the executive are united, once the executives are discussing what really matters to that mama mboga and that herdsman in the bush in Wajir South is actually receiving. So here is where we want to say that it is time to say the gones are bygones. The future is what we want to look at. A future that we work together hand in hand on a unified, realistic development for Kenya is what we want to do. And that is where the discussion of BBI comes in. All right, we are going to be taking this conversation a notch higher, so stay on with us. And we also appreciate our viewers who have been watching NewsCheck to this point. Today we have seen that unveiling of the Building Bridges Initiative report just a few minutes ago, and the very first copies have been handed over to President Uhuru Kenyatta and opposition leader Raila Odinga. Going forward is going to be a lot of debate and a lot of opinions and mixed reactions on the contents of this particular document. But Monday the 26th is the day when, according to President Uhuru Kenyatta, the team is going to in details explain what the BBI report is all about at the Bomas of Kenya right here in Nairobi. My name is Serfine Achieng Ouma. Allow me to leave it at that as we pave way for Tamrini. Timothy Kipnusu will be taking you through that, talking about more matters that touch on what is relevant to you and I in our country. Thank you so much for creating time for us, but don't go too far. The BBI conversation continues on Tamrini. Fahari kuu kukutana kwenye Tamrini ya Channel 1. Asante sana kwa kuchagua runinga ya KBC Channel 1 iweze kukupasha yanayojiri siku muhimu zaidi katika kalenda ya Jamhuri ya Kenya, mtazamaji, ambayo bila shaka ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu na gamu, nyuta na mate, siku ambayo bila shaka ngoja imeweza kufikia tamati kuhusiana na ile ripoti ya jopo la maridhiano, baada ya jopo hilo kuweza kuwasilisha ripoti hiyo kwa kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kiongozi wa chama cha upinzani ambaye vile vile ni aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Miemko za hisia tayari zimeanza kutokota kuhusiana na masuala hayo, mtazamaji. Tutakuwa naangazia swala hilo na nitakuwa nazungumza pamoja na Profesa Mohamud Sheikh ambaye amekuwa kwenye kitengo cha NewsCheck na Serfine Achieng, na vile vile nitakuwa nazungumza na Dr. Dan Migosi ambaye bila shaka ni mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi. Lakini kwanza tuangazie shajara ya wanahabari. Naitwa Timothy Kipnusu, mfasiri wa lugha ya ishara ni Lucy Mwaura. Unaweza kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kwenye kurasa yetu wa Facebook KBC Channel 1, kwenye Twitter @KBC Channel 1. Maoni yako ni ipi kuhusiana na swala hili la ripoti ya jopo la maridhiano? Kama nilivyodokeza, napiga gumzo na mbunge wa Wajir Kusini Profesa Mohamud Sheikh pamoja na Dr. Dan Migosi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi. Karibuni sana kwenye kitengo cha mahojiano. Asante sana. Mheshimiwa, tayari tulikuwa kukaribisha. Naam, wengi wanazungumzia kuhusiana na ripoti hii tayari, na kwa kiduchu tulikuwa tumetizama baadhi ya masuala ambayo yameweza kuwekwa wazi, japo tutakuwa tunatarajia kwamba Jumatatu ijayo katika Bomas, katika ile kule Bomas tutakuwa tunapata masuala haya kwa ufasaha kuhusiana na ripoti hii kwa umma.
tukianza na Migosi, kuhusiana na ripoti yenyewe, matarajio yako ni yapi kuhusiana na masuala haya, kizingatia kwamba kulikuwa jana na hisia tofauti kutoka kwa viongozi kama vile naibu wa rais Dr. William Ruto, Raila Odinga akasema kwamba sasa ndio mwanzo mkoko umealika maua. Nashukuru sana kwa mahala hapa na kuzungumzia kuhusu hii ripoti. Tumekuwa tukisubiri kwa muda mrefu na sasa imetokea leo hivi, imepatiwa rais na Raila Amolo Odinga. Mimi matarajio yangu ni ya kwamba ile BBI itaweza kuleta matarajio makubwa na iweze kuleta solutions kwa mizozo zetu tumekuwa nazo katika kila miaka mitano, miaka 10 ya kura, na ya kwamba watu wasiwe na uhasama, kwa sababu unapoangalia wakati mtu ameingia kama sasa parliament, particularly the White House, unakuta ya kwamba anachukua kila kitu, ule mpinzani mwenzake ama wapinzani wanabaki hawana kitu chochote. Na sio hiyo peke yake, tumefika wakati tunataka chonge constitution yetu ama ile document yetu, ili iwe sio document tulioipata kutoka kwa wakoloni ama watu wengine ama tumecopy and paste na haitufai. Nataka tupate document yenye inafaa sisi, itakao inua uchumi wetu, inue watu wetu, itulete pamoja na tuwe wa Kenya kama moja, si wakati na gawanyika tukisema ya kwamba huyu ametoka ama hapa pale. Ile document natarajia ni ya kwamba sasa itatulete pamoja, tuwe wa Kenya na lugha moja na kuzungumza sauti moja, kila kitu. Na mtazamaji, kama unavyotazama kwenye runinga yako, kiwambo chako, ni picha za moja kwa moja ambazo zinakujia kutoka kwenye gatuzi la Kisii. Kiongozi wa taifa anaendeleza harakati ya kuzindua miradi tofauti ya maendeleo katika eneo hilo, na anatarajiwa kuweza kufungua kufungua benki kuu ya Kenya katika eneo hilo la Kisii. Tutakuwa tunaweza kurejea kule kuweza kupata ufasaha wa taarifa hiyo, na arifiwa kwamba ni afisi benki kuu ya Kenya kwenye gatuzi hilo la Kisii. Mheshimiwa Professor Sheikh, kuhusiana na mdahalo kuhusu kufanikisha ugatuzi mashinani, maana kumekuwa na mdahalo kwamba jopo hili la maridhiano linapania kuweza kuhakikisha kwamba shughuli katika maeneo ya mashinani na kuhakikisha kwamba fedha zinaweza kuongezwa katika mashinani, kuhusiana na fedha kuongezwa kutoka 15% hadi 35%. Naashiria nini katika kuhakikisha kwamba ugatuzi umefaulu nchini? Mwanzo asante Timothy. Mwanzo nataka kupongeza Rais Kenyatta na Honorable Raila kwa kuchukua jukumu ya kuwa wameshikana mkono na wakasema tutakaa katika kiti na tuangalie katika mezani na tuangalie vile tunaweza kusaidia Kenya na kuangalia vile tunaweza wacha mpango ambaye itasaidia wa Kenya kwa milele. Na hilo jambo inamaanisha ya kuwa wanataka kuangalia mambo za constitutions na kadhalika. Na katika hiyo constitution pia inasema ya kuwa ni vipi watu wanaweza kushare au wanaweza kugawanya hali za rasilimali la nchi. Na katika hiyo mpango ndio imekuwa ya kuwa watu wameketi chini na wakaenda wakatembea katika kila county. Na katika hiyo kukuta hizo majadiliano ya watu kutoka katika counties ndio kimefanya ikuwe wameandika katika BBI ya kuwa wanasema ni hivi ndio watu watakuwa wakishare revenues au wakiangalia mambo za maendeleo katika nchi. Na mambo pia ya siasa vile wanaweza kushare katika viti. So winners take all might be a challenge at all times. Ukizungumzia kuhusu swala hilo kuhusiana na uchaguzi, wakati uchaguzi kila wakati kwamba yule ambaye ndiye ameweza kuchaguliwa na wananchi ndio anaongoza taifa na wampatie nafasi yule pengine kiongozi wa upinzani ambaye alikuwa pengine nambari ya pili na pengine kura chache aliweza kushindwa kwa kura chache, pengine inaashiria nini? Na je, utaona kwamba itaweza kupambana na hili swala la mizozo ambayo imekuwa hapa na pale kuhusiana na masuala ya uchaguzi, watu kutokubali ushindi na kwenda mahakamani na masuala kama hayo? Katika hii uchapizi wa BBI iko na jambo 9. Na katika hizo jambo 9 kinaangalia ni vipi 9 items. Katika hizo jambo 9 inaangalia ni vipi Wakenya wanaweza kaa chini, kuungana mkono, kuangalia vile wanaweza kusaidiana katika mambo za mamlaka na kadhalika. Na siwezi nikajua kwa sasa ni vipi waliandikisha katika hizo mambo za kuangalia mamlaka tutashare namna gani.
hilo ni jambo lingine. Jambo muhimu sana ya kuangalia ni ya kuwa ni vipi watu wanaweza kuungana mkono, wakae chini, waangalie mambo za amani na maendeleo na upendo. Hilo ndio basis au principles ya katika hii jambo la BBI. Na mpaka tuangalie ni vipi Wakenya wanaweza kuja pamoja, waungane mkono, waendelee kuendesha Kenya vizuri katika kiwango nyingine ya juu. Hilo ndio jambo muhimu sana katika Wakenya. Katika sharing ya powers na positions, hilo ni jambo lingine. Na si jambo ambaye iko katika principles ya BBI. Ni jambo moja tu wamezungumza juu yake, lakini that is not the basis na principles. Basis na principles ni mambo za amani, utulivu, upendo na maendeleo. Bila shaka kuweza kutuliza joto la kisiasa vile vile kuhusiana na swala hili. Pengine Migosi, unasema nini kuhusiana na swala hili la mgao wa fedha kwenye eneo la mashinani kuweza kuongezwa? Maana yake ni mapendekezo ambayo yalitolewa na jopo hilo kutoka 15% hadi 35%, na swala ambalo Profesa Sheikh amedokeza kuhusiana na kuhakikisha kwamba hakuna mizozo ambayo inatokea baada ya uchaguzi. Ile jambo ni nzuri. Mimi nikiangalia katika hilo jambo na yale wamezungumza katika ile jopo wamefanya vizuri kwa kweli kuweza kuongeza zile fedha, lakini kitu kinachoshangaza ni ya kwamba tumekuwa tukioperate na 15%, na hizo 15% zimeleta mizozo, na ni kweli tukakuwa na shida nyingi. Sasa tumeongeza zikakuwa more than double, 35%. Sioni ni kwa nini ama ni formula gani iliyotumika ili tuweze kufika kiwango cha 35, kwa sababu tulikuwa tuna operate na 15% ya resource, na hiyo 15% ya resource kama hakutakuwa na mipangilio imewekwa ili ya kwamba county government zipatue nguvu na uwezo ili ziweze kutumia zile fedha vizuri, utaona ni kana ya kwamba main government ama national government inaweza kuwa na deficit, kwa sababu kutoka 15% mpaka 35% ni kusema ni more than 100% wamepatiwa. Iwapo hakutakuwa na njia mikakati ili iwekwe ya kwamba county government wapatiwe jukumu za kufanya supplement national government katika mashinani, zile fedha ziweza kuingia katika mifuko mibaya, na hapo ndipo utakaopoteza Kenya itaendelea kuwa na umaskini. Lakini iwapo utakuwa na mikakati imetengenezwa katika constitution, kuwe na audit ya kutosha ili ya kwamba pesa zile zikaingia katika mifuko za watu, basi hapo itakuwa ni vema na vizuri kabisa. Lakini kama hakuna mikakati, hiyo pesa tutakuwa tumerudi nyuma, kwa sababu 35% itakuwa ishaenda na haitafanya kazi. Hata sasa unapoangalia kaunti zetu, kama vile mheshimiwa amesema ya kwamba mule anakotoka amna stima, amna maji, amna barabara, amna lolote, hospitali hazipo, zile ziko ni chache na diduni na zina madawa. Iwapo utaendelea mwenendo kama ule, tutazidi kukaa na umaskini na kuna chochote tutakachokifanya ama kukitenda. Asante Migosi. Profesa Sheikh, pengine zungumzie kuhusiana na swala hili la kulikuwa na tunaona kama ni mvutano kidogo baina ya viongozi. Itakuweje kuhusiana na Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu na kiongozi wa chama cha upinzani Raila Odinga kuweza kuwashirikisha Wakenya wote? Manake hilo ndilo kulikuwa wito wake naibu wa Rais William Ruto. Na vile tunazungumzia kuhusiana na kuhakikisha kwamba ugatuzi unafaulu, na wewe unatoka katika eneo ambalo inafahamika kama eneo ambalo limetelekezwa kuhusiana na masuala ya rasilimali na masuala kama hayo, pengine ukiweka masuala haya kwenye mizani, mheshimiwa. Mwanzo katika lile jambo muhimu sana lazima tutaje ni ya kuwa mazungumzo inaanza katika meza. Ikianza katika meza ndio inaelekea kwenye inapoelekea. Na inaelekea katika harakati ambaye Wakenya wanatarajia. Na katika harakati hiyo ni ya kuwa mkubwa wa mpinzani, kiongozi wa mpinzani Raila Odinga, Honorable Raila Odinga, na kiongozi wa taifa Rais Kenyatta, wote wameketi chini na wakaonea ya kuwa hivi ndio vile tunaweza angalia tukielekea mbele. 50 years tuliyopita au miaka 50 tuliyopita, kulikuwa na mzozo wa katika kisiasa. Kulikuwa na mzozo ya kuwa kila election ikitokezea au katika ushindani, kila ushindani ikitokezea kuna mwagikaji wa damu kabisa. Na kuna mzozo kinatokezea. Hilo ndio foundation au precursor tuwasema katika Kiingereza ya hii mazungumzo ya BBI. Na
wakianza kuzungumza mwanzo hivyo, ugatuzi ambaye kimeenewa au kimeanzishwa 2013 ndio itakuwa itaongezeka zaidi katika fedha, vile mwenzangu daktari alisema hivyo Migosi. Lakini shida ambayo iliyoko ni 100% increase, itakuwa ni shida mara moja. Hilo ndio jambo ambalo tunaweza angalia. Lakini nirudi katika swala yako ya viongozi wengine. Viongozi wengine wanaweza kuwa na maoni tofauti mbali. Na katika hiyo maoni yao wanaweza kusema ya kuwa sisi tuwaona ya kuwa mnataka kuongeza viti, adhifa ya viti. Wengine wanaweza sema sio hiyo peke yake, lakini ni jambo lingine. Tunataka wakuje mezani watuambie ni jambo gani lingine wanakataa katika BBI. Ni nini isipokuwa mambo za viti peke yake. Mazungumzo muhimu sana. So kukaa katika meza ndio kile wamekataa. Sasa Kenya itasimama kweli? Itaendelea. Kwa hivyo tuendelee kuguruma kabisa. Kuhusiana na swala hilo la eneo hilo ambalo unatoka kutelekezwa, kuhusiana na rasilimali ambapo tunazungumzia kwa sasa kubadilisha Kenya kuwa na mwamko mpya katika taifa, ili kwamba Mkenya anapoketi anahisi kuwa Mkenya, hajuti kuwa Mkenya bali anajivunia kuwa Mkenya. Kuhusiana na rasilimali kwamba iwe kwamba ni sio maeneo mengine pesa nyingi zimeenda kule, na kuna maeneo ambayo kuna shida tofauti, masuala ya afya, kuboresha afya, miundo msingi kwa duni, masuala kama hayo. Pengine swala hilo team ya BBI walipoenda katika counties walianza kuzungumza juu ya mambo za walianza kusikia mambo za shida za watu. Katika haswa watu wa Wajir South wakakaa chini na wao katika Wajir County Hall, na walipoketi pale wakaambia timu ya BBI ya kuwa hawana maji, hawana stima, hawana hospitali, hawana skuli. Wakasema hilo jambo, na ikaandikwa katika BBI kusema ni vipi tuwaweza kuhakikisha ya kuwa hawa wananchi ambao wamedhulumiwa miaka 50 tuliyopita, ni vipi wanaweza pata mambo za maji, mambo za stima, mambo za hospitali na maskuli. Hizo ndio jambo ambaye kimeandikwa katika BBI. Kwa hivyo sauti la watu imeandikwa katika hilo kitabu. Na katika hilo ndio the next level ambaye itakuwa imeangaliwa na wataendelea kuangalia. Kwa hivyo ni masuala ya kusubiri. Lazima supra huvuta kheri, si ndio? Supra huvuta kheri. Kwa hivyo katika hilo supra ndio na utaratibu hiyo ambaye tuweza kuchukua kuhakikisha ya kuwa mazungumzo ya watu haijaenda katika kitabu peke yake. Kime actually walked the talk. Bila shaka. Hilo ndio jambo tunataka. Na asante. Pengine swala hilo Migosi, wanavyosema wale wa Kingenge, one man one shilling, mtu mmoja na shilingi moja, kuhusiana na kujumuishaji, kuhakikisha kwamba rasilimali mashinani na maeneo yote taifa hili imewekwa kwa usawa. Na mimi sio sema ya kwamba hilo jambo limewekwa kwa usawa, kwa sababu kuna maeneo mengine yamo kama pale mheshimiwa nakotoka. Ukisema ni one man one vote, ili ya one shilling, hiyo ni kusema ya kwamba mahali kuna watu wengi, population ni kubwa, wala watu watafaidika. Wale watu wengine walio katika mahali yaliyotengwa, ama kama vile mheshimiwa anasema, isipokuwa sema ya kwamba wamedhulumiwa, ya kwamba wamekuwa disadvantaged kwa sababu wamekuwa mahali pale. Tukifanya ile formulation itakuwa ni mbaya. Lazima tuangalie eneo, tuangalie geographical location mahali iko, tuone maendeleo yale yamefanywa, ili ya kwamba apatiwe percentage, ili ya kwamba percentage fulani afanya development mahala fulani, mahali hakuja kuwa na hospitali hakuna lolote, hakuna shule zile azimo, au shule zile zimo lakini zingine hazina walimu. Hizi ni mambo zimeweza kuathiri watu wengi, kama sasa wale wa North Eastern na mahali kwingine. Hiyo formula ya one shilling one vote one man haiwezi fanya 100%. Lazima ikarabatiwe kidogo, ili tuseme ya kwamba katika sehemu fulani ni percentage gani tutapatia maendeleo ya aina fulani, maendeleo ya ukulima, kama ni ukulima wa vyakula fulani, ama ukulima wa mifugo, ama ukulima wa aina fulani, ili uweze kuangaliwa, ili ya kwamba tusije tukasema ya kwamba tuseme hivyo tufanye generalization, na hiyo itakuwa ni mbaya kabisa, kwa sababu watu wengine wataumia, na iwapo watu wengine wale walio wengi concentrated mahali fulani kama vile Nairobi for instance, pengine watafaidika zaidi. Mimi nadhani ya kwamba kama vile mheshimiwa amesema, na kubaliana naye kabisa,
kabisa wao wakuje, sisi wengine hatutaweza kufika pale kuzungumza pamoja na wao. Wao kama viongozi tumewachagua, waketi chini watupatie the best solution, lakini katika interest ya nchi hii. Kwa sababu sisemi ya kwamba Kenya sisi tuko maskini, hatuna umaskini. Sisi wenyewe maskini ni ya kujitakia. Asante Migosi. Tukizungumzia kuhusiana na kuwa na chaguzi ambazo ni ambayo hakuna umwagikaji wa damu, na umezungumzia kuhusiana na masuala hayo 9 ambayo jopo la maridhiano limekuwa likiangazia zaidi ilipokuwa likipeleka uhamasisho mashinani kuhusiana na kupambana na ukabila, kupambana na chaguzi tatanishi, ufisadi, masuala kama pengine kuhakikisha kwamba kuna usawa na masuala kama hayo. Pengine zungumzia kuhusiana na swala hili la wakati wa kufanyika kwa uchaguzi na suluhu mwafaka kuhusiana na swala hili la tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Manake hapo ndipo kidogo kunakuwa na kunyoshea vidole vya lawama. Kwa sasa baadhi ya viongozi wamekuwa wakizungumzia kwamba hatuna makamishna, vile vile hatuna afisa mkuu mtendaji katika tume hiyo huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Pengine kwenda mbele, wito wako utakuwa upi Profesa Sheikh kuhusiana na kuhakikisha kwamba tume hiyo iko dhabiti, hakuna mwingilio wa kisiasa na kwamba inaendesha zoezi kwa njia huru na haki? Kuangalia kwangu na vile ninavyoona ni ya kuwa lazima tuangalie mambo za siasa kando kuliko jambo la constitution. Kwa sababu constitution ni kitu muhimu sana. Ukiangalia article au kipengee kwa Kiswahili, kipengee 256 na kipengee 257 inasisitiza ya kuwa katika constitution inasisitiza ya kuwa Wakenya lazima waulizwe ni vipi tuweza endelea mbele tukiangalia mpango ya to rectify the constitution or to amend the constitution rather. Ni vipi tunaweza fanya hivyo? Wakenya wako na hiyo fursa, na katika hiyo fursa vile Wakenya wanataka kufanya kama sasa Rais Kenyatta na Bwana Odinga walisema ya kuwa wanataka kuangalia kipengee ya 257 yani kuregesha jambo katika watu au katika wananchi. Kwa hivyo walipoangalia hivyo, sasa Kenyans have got the bills of rights ambaye inawapatia fursa ya kuwa lazima wakue katika meza wakisema ya kuwa hivi ndio tunataka kuendelea. Sasa wanasiasa wakiingia katika kati ya hiyo mpango ambaye kimetayarishwa ya kuwa wananchi wapate fursa yao na watumie fursa yao ya kuangalia kipengee hizo niliposoma, inahitajika ya kuwa wanasiasa wakae kando, wananchi wapate fursa yao kimakini, wakiwa hawana shida na hitilafu za kisiasa kinaweza kudhuru mpango mzuri ambaye Kenya ungepata. Na nimekubaliana na Daktari Migosi ya kuwa alisema Wakenya hakuna umaskini Kenya. Na ni kweli ukiangalia jambo moja, umaskini tumejiletea sisi wenyewe. Na by the way, ukiangalia IMF, International Monetary Fund, na the World Bank vile wanasisitiza ni ya kuwa Kenya ni middle income country. Na next time katika zile aid au usaidizi tulikuwa tukipata kutoka nchi za ng'ambo na kutoka World Bank na IMF zitasimamishwa. Na ni sasa ndio fursa muhimu sana tuketi chini tuangalie ni vipi tunaweza kushare katika hizo revenues, tunaweza kuangalia mpango za kuendelea mbele, kuangalia mpango ya kurectify constitution au kubadilisha, sio kubadilisha lakini kuangalia vile kurekebisha vipengee fulani kipengee fulani. Ni hivyo ndio jambo muhimu sana. Kwa hivyo wanasiasa waende wakapige ngoma ya siasa kwingine, lakini si kwa jambo ambalo ni muhimu sana kwa ambayo inamhusu mwananchi. Tukitamatisha pengine kuhusiana na swala hili la kuhakikisha kwamba vijana wanajumuishwa, maana tunazungumzia kwamba 1.7% ya vijana wamepoteza kazi kutokana na janga la COVID-19. Na hata kabla ya janga la COVID-19 kuna wengi zaidi ambao wako na ajira, na ukitizama pendekezo ambayo tumepewa kwa kiduchu tu ni kwamba kutakuwa na tume ambayo itakuwa inashughulikia masuala ya vijana. Pengine nikipata wasia wako mheshimiwa, nikianza pengine na Migosi, then mheshimiwa tupatie wasia wa mwisho. Mimi nasema ya kwamba hilo jambo ni jambo zuri sana, hasa kwa ile tume imewekwa ili shughulikie ya mambo ili ya kwamba vijana wetu waweze kushughulikiwa.
kwa kweli ya kwamba vijana wetu walipoteza kazi, ajira, wakapoteza kila kitu, na ni kama kwanza tunaanza upya tena. Natumai ya kwamba ile tume inaweza kuangalia vijana tena, iweze kufanya njia ya kwamba vijana wale walikuwa wamepoteza ajira waweze kupata ajira tena, wale walikuwa wamepoteza biashara zao ziweze kurudi tena, na wale walimo katika shule wapatiwe matumaini ya kwamba kuna Kenya na Kenya inayoendelea. Kwa hivyo hiyo tume ni tume mzuri, na iwapo haitakuwa na mapendeleo yoyote ama sehemu yoyote ama watu wote, ili ya kwamba ni tume itakaofanya kazi bila mapendeleo na iangalie usawa na uchumi wa nchi ya sasa. Asante Migosi. Pengine neno lako vile kuhusu swala hili kitamatisha? Mimi yangu ni kusema ya kuwa lazima tushike BBI katika mikono miwili na tuendelee mbele, tupatie Wakenya fursa yao ya kuwa wako na bills of rights katika constitution ambayo iko pegged, na wako na haki ya kuwa waone ni jambo gani wanaletewa na ni vipi Kenya inaweza kuendelea mbele. Na kama viongozi wameketi chini na wakaona eneo hili ndio tunataka kuchukua au ni hivi ndio tunataka kuelekeza Kenya, basi hilo jambo ni muhimu sana. Watu wote wakae chini wazungumze, na washafanya katika 47 counties, wakaendelea na wakasikia sauti la kila mtu. 7,000 au 7,000 ya watu wakasema mambo yao bila shaka. So kwa hivyo hili ni jambo muhimu sana, lazima tushike katika mikono miwili na tuelekee mbele katika steps nyingine. Asante sana mheshimiwa, kwa muda wako pamoja na Migosi, na arifu muda umetamatika. Mtazamaji, kufikia hapa tuna la ziada. Nimekuwa nikizungumza na Profesa Mohamud Sheikh ambaye ni mbunge kutoka Wajir Kusini, hali kadhalika nimekuwa nikizungumza naye Dr. Dan Migosi ambaye ni mhadhiri ambaye vile vile ni mtaalamu wa masuala ya kijamii. Asante sana kwa kutizama. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha, naitwa Timothy Kipnusu, mfasiri wa lugha ya ishara, amekuwa ni Lucy Mwaura. Endelea kutizama. Kwaheri.